Congress tie with the sports associations or clubs? ஆமாம் சார், நேற்று வந்து நம்ம ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்க்கும் கோச்சஸ், ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் ஒரு 150 பேர், அதில் ஒரு 150 பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டுக்கு செயன்முறை அடிபட்டதுக்கப்புறம் எப்படி வைத்தியம் பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு முழு நாள் கருத்தரங்கு. அதே மாதிரி கோச்சஸ் அடிப்படாமல் ப்ரிவென்ஷன் எப்படி பண்ணுறது, இல்லை ஒருவேளை மைனர் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக என்ன ட்ரீட்மெண்ட், எமர்ஜென்சி கேர் பண்ணுறது, அவங்களா என்ன வைத்தியம் பண்ண முடியும் மைனர் இன்ஜுரிக்கு, அதுக்கப்புறம் எப்போ டாக்டரை போய் பார்க்காமல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணின்னு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, எப்போ டாக்டரை போய் கரெக்டாக போய் பார்த்துடணும், இல்லைன்னா அது மோசமாகிடும். இது எல்லாமே நம்ம நேற்று பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் இது வந்து எல்லாரையும் ஒன்று கூடி நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை தவிர இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற ஆர்த்தோ டாக்டர் மட்டுமே 250 மக்கள். ஸோ நேற்று 150 ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், 150 கோச்சஸ், இன்றைக்கி 250 ஆர்த்தோ டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் இருக்கும். ஸோ அனைவருக்குமே இந்த அவேர்னஸை நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும், ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் வைத்தியம் பண்ணணுன்றது மாதிரி இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ப்ரிவென்ஷன் எப்படி பண்ணணும், ஆனதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டாக என்ன கேர் பண்ணணும், எப்போ வந்து தள்ளி போடக்கூடாது, மோசமாக்கக்கூடாது, எப்போ டாக்டர் போய் பார்க்கணும், இது அனைத்துமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் recovery speed is more surgeries more latest technologies. அவர் சொன்னதுக்கு ஒரு ஐம் ஆடிங் ஆன் த பாயிண்ட். இப்போ அத்லெட் கோச்சஸ் இருக்காங்க, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க, ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் இருக்காங்க. ஸோ இது மூணுமே இட்ஸ் சர்க்கிள். ஸோ நாங்கள் இது கான்ஃபரன்ஸ் கொண்டு வந்ததே ஃபஸ்ட்டு அத்லெட் தான் பார்ப்போம், அத்லெட்டோட கோச் தான் பார்ப்பார் இன்ஜுரியை. இஃப் இஸ் நாட் ரெக்கக்னைசிங் த இன்ஜுரி it will not go to the next level of physiotherapist. If physiotherapy is not recognizing injury, it won't come to us. ஸோ ஃபைனலாக தான் வந்து ஒரு டாக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாங்க ஒரு அத்லெட். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்த அத்லெட்டிக் கோச்சஸில் ஒரு நீங்கள் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு மோஷன் அனலைசிஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி மாதிரி ஜாயிண்ட் தெரிஞ்சு யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபிசியோதெரபி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரபி விட்டுட்டு ஓகே தே கோ பேக் டு த ஸ்போர்ட்ஸ், இட் பிகம்ஸ் ஓவர் யூஸ் இன்ஜுரி. அது இல்லாமல் தே ஹவ் டு கன்சல்ட் ஈவன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன். ஸோ we will also teach them, they will also teach us. ஒரு சர்க்கிள் இருந்தால் தான் குயிக்கர் ரிகவரியான. நீங்கள் சொன்ன அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர், இப்போ எர்லியராக டயக்னோசிஸ் பண்ண சிலது வந்து வெறும் இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா, பிளாஸ்மா செல்ஸ் மூலயமா, இல்லை போன் மேரோ கான்சன்ட்ரேட் இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா, ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் மூலயமா தீர்வு காண முடியும். இது கொஞ்சம் லேட் ஆனால் தான் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை உள்ள வரும். Also I want to add to that, so the surgical techniques have improved over the years. So I will just give you an example. So in the 80s when I was a junior doctor, I'm from Calcutta, so we have a lot of footballers. That's the place where lots of people play football. So my boss he was the sort of working with the people who were in various clubs, East Bengal, Mohun Bagan, Mohammedan Sporting. And then you have terrible knee injuries in footballers, you have meniscal injuries to start with, and then you have ligament injuries. But in those days, for instance, just to give an example, so in those days you would have to open the knee and then you would have to remove the entire meniscus. Okay, so that was in the 80s. Then later on in our training, when I was in mid-training, I was abroad, then we learned minimally invasive surgery, which is arthroscopy. And in arthroscopy, it's a keyhole surgery. You make a small hole, you put an instrument, you watch a video. At that time we were not removing the entire meniscus, so we were only removing the damaged part and leaving the intact part, because we realized that the meniscus also has a role. So if you remove it, you have a problem. Okay, so that is, I'm talking about 90s, 2000. Okay, now there is accent on actually repairing the meniscus to save the meniscus. In the past, the meniscus could not be saved. So it has moved from removal, entire removal, to partial removal, to repair. Okay, now everything cannot be repaired, as you understand, but some things can be repaired. So that is the direction. So everything is becoming better and better. In the past, all we could say was that, okay, I'm very sorry you have this injury, now you can't play anymore, that's it, full stop. But now we try to improve the situation so that the person can go back to sports, or at least
maybe not perform, if it's a very bad injury, maybe they won't be able to perform at that level, but at least to have at a basic level. Do they have enough number of orthopedics surgeons to treat sports personalities in the country? Or we have very shortage? How do we meet that shortage? We don't have shortage, we have Surplus. surplus, I think. we are, so what is happening is that, previously it was orthopedics, okay? Now it is no longer orthopedics, now it's sports medicine, hand medicine, foot medicine, okay, arthroplasty, arthroscopy, trauma, so it's dividing, so it's a subspecialty led treatment, okay? So now now we have enough orthopedic surgeons in India, but we may not have enough foot surgeons. So then the training has to be more foot surgery or more hand surgery or more trauma surgery. That's the direction we have to take. Specialization. வந்து நிறைய ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸை வர வச்சு நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ப்ரிவென்ஷனும் சரி, அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது, ஆப்ரேஷன் எப்படி நம்ம லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம், எல்லாமே நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸில் 250 ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபெலோஷிப் ட்ரெயின் ஆகிட்டு அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜன்ஸாக ஆகுறாங்க. அதை தாண்டி நம்ம இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நாலேஜ் நல்லா கெயின் ஆகிட்டு அது பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கும். லைவ் செஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சா? லைவ் சர்ஜரிஸ் இல்லை சார், இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் டீச் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். ஒரு இன்ஜுரி நடந்ததுன்னா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்ஃபரன்சஸில் வந்து மெயின் ஜாயின்ஸை டீச் பண்ணுவாங்க, ஷோல்டர் டீச் பண்ணுவாங்க, நீ டீச் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஹெட் டு டோ வி ஹவ் கவர்ட், that is shoulder joint, ankle joint, elbow joint. ரெக்கார்டட் சர்ஜரிஸ் அந்த டாக்டர்ஸ் ஏற்கனவே அவங்க பண்ண சர்ஜரிஸ் அதோட ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து காட்டி நமக்கு வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதில் கொடுக்குற லெக்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பல மடங்கு நாங்கள் எல்லாருமே பண்ணுற எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வாட் த இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் இஸ். சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்கை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஆப்ரேஷன் தேவை, எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்த நேரத்தில் ஆப்ரேஷன் தேவை. ஏன்னா ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் கிட்டையும் பேஷண்ட்ஸ் போவாங்க, அவங்கக்கிட்டையும் போகிறப்போ எந்த நேரத்தில் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பீப்புளுக்கு அவங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அங்கே தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக தான் வந்துட்டு இந்த கருத்தரங்கு வந்து நடைபெறுது. சர்ஜிக்கல் ட்ரைனிங்ன்றது நாங்கள் ட்ரெயின் சர்ஜன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு வி அண்டர்கோ த ட்ரைனிங் 1 year 6 months கொஞ்சம் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு வி ப்ராக்டிஸ். பட் திஸ் இஸ் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குமே நம்ம இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் 50 பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து இந்த ஃபெலோஷிப் அப்ளை பண்ணி நம்ம கிட்ட ட்ரெயின் ஆகுறதுக்காகும். ஸோ அதுவுமே இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ரைட் நவ் இன்டர்வியூ நடந்துட்டு இருக்கு. Dr. Arindam and Dr. Banerjee also spoke about it. How does WOC help bridge the gap in access to orthopedic surgery in other countries? Okay, so in the past, what used to be done was that suppose there was a demand, say in Africa, or there was a demand in, say, Laos, then the WOC would act as a bridge between someone in Netherlands who wants to teach a technique and someone in Laos who wants to learn it. Okay, so usually what would happen is that the local team would arrange for local hospitality, WOC would make the contact, set the course, set the agenda, and sometimes even help with the airfare. Okay, but post-COVID, right now we are helping mostly virtually, and this virtually is because most of the demand nowadays has been from many war zones in the African region and other places. In addition, I want to tell you some of our other activities. For instance, there is a group called Surge Hub, which is based in Geneva, and it is actually people, if suppose I have a technique which I think everyone should learn, so I make that video and I post it on Surge Hub. Then Surge Hub will then vet that video. So what they do is so we do the orthopedic vetting. Surge Hub is big, so it's not just orthopedics, it's neurosurgery, oncosurgery, everything. We are consultants to them for the orthopedic part. So they send it to us. So I have recently seen the videos of work done from Harvard, from Oxford, etc. And then we make suggestions that this can be improved or this is okay. Or sometimes we are not happy with something, we say change it.
That gets changed, and then WHO, and they distribute it all over the world. Okay, so that is one what we are doing right now. But the other thing we can do and we want to do, because my association with them is increasing, is that we can also send videos from this side. And again, it will maybe our videos will be seen by someone in Stanford or or France, and they will either agree or won't agree or modify whatever. So it's an international collaboration. ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்சோ டாக் அபவுட் நேட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கிரிக்கெட், வாலிபால் அந்த மாதிரி தான் யோசிப்போம். பிக்கல் பால் இப்போ நியூ கல்ச்சர் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் கபடி, சிலம்பம், அதுக்கப்புறம் கலையரைப்பற்று, இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ஜுரிஸ்னால தான் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா ப்ராப்ளி டு கால் டு டாக் அபவுட் ஹவு an injury can happen in native players. So over a period of time we'll be conducting small programs and train people to understand these injuries. So நம்ம நாட்டு இன்ஜுரிஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதில் இன்ஜுரி பேட்டர்ன் வந்தால் எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது. ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்குமே ஒரு செயல்பாடு தேவைப்படுது. ஒரு மசிலை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அந்த இன்ஜுரி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த ஃபோக்கஸையுமே நாங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் வில் பி அ ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங், அண்ட் ஃபியூச்சர் we will have more programs to train more people to prevent injuries and to have a better quality of life for people. Talk about sports injury medicine. How you stand with respect to international scenarios? Because normal people, they come from abroad for treatment for normal heart problems, and for sports medicine. So you see, the thing is that sports, we've never had a big sporting culture in India. Okay, we have been advanced in many things like rocket science and satellites and whatever, but we have never been a very good sports nation. Okay, so but I think that is changing as our country is growing up the economic ladder. Naturally, recreational sports, professional sports is becoming more and more important. So sports medicine is a thing which has been relatively led by America and Europe. Okay, traditionally, because our parents never encouraged us to do professional sports. They used to tell us to study and be a doctor. Okay, but that culture is changing. So, but because we have a very good level of orthopedics, and much of orthopedics is sports medicine, we have the technical know-how and the resources today to give support to athletics, to give support to all different sports people in India. And that's so we are just putting two and two together, and WOC is acting as a catalyst. So they are sports medicine people. I am not a total, I'm more arthroplasty, more trauma, but we are facilitating this thing which they want to take forward. India, நீங்கள் கேட்குறது வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜரி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் பார் வித் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஆல் ரெப்ரசன்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் கமிட்டிஸ் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இசகோஸ்ன்றது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி, இஸ்கான்றது ஸ்போர்ட்ஸுக்கு யூரோப்பியனில் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி, அதே மாதிரி சிகாட்ன்றது குளோபல் ஆர்த்தோபெடிக் சொசைட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டி அக்ரெடிட்டட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா வி ஸ்டாண்ட் இன் பார் வித் தம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ப்ரோக்ராம் வி ஆர் கண்டக்டிங். With regards to surgery, we have patients who are traveling to Chennai. Chennai is called as the health capital of India, and our Chennai hospitals are doing a lot of surgery for international patients. Say people travel down to India to undergo arthroscopic surgery. It's called a day care surgery because the waiting list is huge overseas, and they understand the quality work we do here. People are also traveling from allied countries, Bangladesh, Sri Lanka, even from Saudi. Yeah, not only for sports, for all health issues. But in my department, idikaga, so last month also we had a surgery. One patient traveled on from Bangladesh. So there it was not even identified.
ஸோ ஷாக் அப்சார்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டேர்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து அது கிழிஞ்சிருச்சுன்னா 5 வருஷத்தில் சீக்கிரமே முட்டி தேஞ்சிடும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு யூ நீட் த ட்ரைனிங். ஸோ அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவருக்கு அந்த ரூட் டேர் பண்ணி அப்புறம் இப்போலாம் ஜாயின்ட் ப்ரிசர்வேஷன் சர்ஜரிஸ் பண்ணுறோம். ஆஸ்டியோட்டோமி அப்படின்ற எலும்பு அலைன்மெண்ட்டை கலெக்ஷன் பண்ணாலே முட்டி தேய்மானம் ஆகிறத நல்லாவே தள்ளி போடலாம். ஸோ பெயின் ஃப்ரீயோட வாழலாம். அந்த பேஷண்ட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி வி ஆர் ஆல்சோ ஹெல்பிங் இன்டர்நேஷ்னல் பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு பிகம் பெட்டர். இந்தியாவில் இந்த அட்வான்சஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாவே அதிகமாக இருக்குது. முன்ன நம்ம யூஎஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, யூகேல என்ன பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தது. அது ஒரு 10-15 வருஷம் முன்னாடி சொல்லலாம். இப்போ பல கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இந்தியாவிலே நிறையா இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு அவங்க பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஜென்ரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டெம் செல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம யூஎஸில் யூரோப்பில் இருக்கிறத விட இந்தியாவிலே நம்ம அதோட வகைகள் அவைலபிலிட்டி நிறையவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ரேஷனே பண்ணாமல் ஸ்டெம் செல் மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அந்த குருத்தெலும்பு வழவழப்பு கார்ட்லேஜை சரி பண்ணுறது, இல்லை லிகமெண்ட்டுக்கு பாதி டேமேஜாக இருந்ததுன்னா ஆப்ரேஷனே பண்ணாமல் சரி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஸ்டெம் செல் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்பவே நல்ல அட்வான்ஸாக இருக்குது. இந்தியா ரொம்ப ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்தியா நல்லாவே அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு. மேடம் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஸ்மால் ப்ரோக்ராம்ஸ் will be conducted for treating native sports injuries. That will be done in rural cities. We have already doing, so we have something called Indian Arthroscopy Association and we have started a sports injury prevention program already சின்ன tier 2 cities, tier 1 cities ன்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு 4 ப்ரோக்ராம் 5 ப்ரோக்ராம்னு we have already started doing. and சென்னையில் வந்து we have our own தமிழ்நாடு Orthopaedic Association. so அதுலேயுமே we are doing lot of outreach programs. so we have already doing and we will escalate it more, these programs. One other thing to understand is that, Indian roads are very unsafe and people drive very badly, right? So we have terrible injuries in India, and we are the champions of treating bad injuries. We champions for the last 15 years. What is new, what this group is doing, is they're using the expertise which already exists in India and in Tamil Nadu to take it to the sports people, because as I said, we were never a sporting nation, so these people were by and large ignored. Now this expertise which we already had, we are putting 2 and 2 together, so this can be taken to sports people, and we can, because we are improving in sports as well, and WOC is felicitating this progress because they are all part of WOC. So this is one of our great initiatives. இந்த brochure picture அப்படி எந்திரிக்கலாம்.